This is a different question. If 2 plus root 3 is 1 root of x power 4 plus 2x cube minus 16x square minus 22x plus 7 is equal to 0. It's a fourth degree equation, so it is having 4 roots. కానీ ఇచ్చింది ఒక రూటే. Then other root of the equation is అన్నాడు. ఇక్కడ if one root is, because the coefficients are real numbers, rational numbers, if one root is 2 plus root 3, second root must be 2 minus root 3. If coefficients of rational numbers, surds occur in pairs, they are conjugate. సో ఒక రూట్ ఇస్తే రెండో రూట్ కూడా వచ్చినట్లే మనకి. దీస్ ఆర్ ది 2 roots of the equation. What is sum of these 2 roots? 4. And product of the roots is nothing but 1. ఇది ఆల్ఫా అనుకోండి, ఇది కొంచెంసేపు బీటా అనుకోండి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, అయితే ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పాను, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్త్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ 4 roots. దీనికి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ప్లస్ డెల్టా, సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ బి బై ఏ, అంటే -2 ఉంటుంది. ఇది P1 అనుకుందాం, ఇది P2 అనుకుందాం, ఇది P3 అనుకుందాం, ఇది P4 అనుకుందాం. సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -P1 అంటే -2 రావాలి. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆల్రెడీ 4 వచ్చింది కాబట్టి, ఈ రెండిటి వాల్యూ 4 వచ్చింది కాబట్టి, ఈ రెండిటి వాల్యూ ఎంత రావాలి? -6 రావాలి. అప్పుడే కదా -2 వచ్చేది. -6 వచ్చే ఆప్షన్ ఏముంది అని ఎతుకుతే చాలు. ఇక్కడ ఒక రూట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ది అదర్ రూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ -3 ప్లస్ రూట్ 2 సెకండ్ రూట్. దీనికి సెకండ్ రూట్ ఈజ్ √3 మైనస్ √2, దీనికి సెకండ్ రూట్ √3 ప్లస్ √2, దీనికి సెకండ్ రూట్ 3 మైనస్ √2. ఎక్కడ కూడితే మనకి -6 వస్తుంది అంటే ఈ కేసులో -6 వస్తుంది కాబట్టి ది ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, లేదా మీరు ఒక పని చేయొచ్చు, యూ కెన్ అప్లై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ -P1 ప్లస్ P2 మైనస్ P3 ప్లస్ P4, అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ 7 రావాలి. ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -P1 ప్లస్ P2 మైనస్ P3 P4, అంటే ఇది P4 వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్, ఈ రెండిటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ 1, ఈ రెండిటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఎంత రావాలి? మనకి 7 రావాలి. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, a ప్లస్ బి ఇంటూ a మైనస్ బి, a స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, 9 మైనస్ 2 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7. So therefore the answer is a first option. Next question. Let x be the least number divisible by 16, 24, 30, 36, 45. There is a number x. This is exactly divisible by 16, 24, 30, 36, 45. And x is also a perfect square. This is a perfect square. What will be the remainder when x is divisible by 123? దీన్నే 123తో డివైడ్ చేస్తే what is the remainder? ఇది క్వశ్చన్. Actually, if you apply simple number system conditions, the problem is very easy. If this is exactly divisible by this means it is a factor of 3, because 24th డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా 3తో డివైడ్ అవుతుంది, ఖచ్చితంగా 3తో డివైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి x is a factor of, x is a multiple of 3. If x is a multiple of 3, this is also 41 into 3 కదా, అంటే therefore this is also multiple of 3, అంటే 3తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 రావాలి కదా, 3తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 రావాలి. ఓకే, సో 3తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వచ్చేది, ఇది 3, ఇది రాదు, ఇది వస్తుంది, ఇది రాదు, ఇది రాదు. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 33. ఆన్సర్ ఈజ్ 33 because x is a
ఖచ్చితంగా 3తో డివైడ్ అవ్వాలి. నేనేమంటా అంటే ఒక థీరం ఉంది మనకి, ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 123 if the remainder is r, if the same number is divided by a factor of 123 the remainder is also same. 123తో డివైడ్ చేస్తే ఏ రిమైండర్ వస్తుందో 3తో డివైడ్ చేసినా అదే రిమైండర్ రావాలి, అది కండిషన్. లేదా ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ 3 ఓకే అగైన్ డివైడ్ చేస్తే అదే ఆన్సర్ రావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ గివ్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ నెంబర్ డివైడెడ్ బై 85 రిమైండర్ ఈస్ సమ్ లెట్ ఇట్ బి 20. If the same number divided by a factor of 85 let it be 17, what is the remainder అన్నాడు అనుకోండి. 85 is a factor of multiple of 17 కాబట్టి మరలా నీకేమొస్తుందంటే డివైజర్ 20 వస్తుంది. బట్ 20 ఈజ్ మోర్ దెన్ 17, అగైన్ డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఈజ్ 3. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ నెంబర్ సిస్టమ్. సో n అనేది 123తో డివైడ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆప్షన్స్లో వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఈ ఆప్షన్స్ 103, 33, 100, 40 వచ్చాయి అనుకుందాం. మళ్ళీ 3తో డివైడ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా డివైడ్ కావాలి కదా. అంటే 33 ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 3 కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ది ఎక్స్ మస్ట్ బి ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 కదా. ఇక్కడ ఎక్స్ మస్ట్ బి ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. లేదా మన ఒరిజినల్ మెథడ్లో, మీకు ఈ మెథడ్ అర్థం కాకపోతే నేను ఒరిజినల్ మెథడ్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ మరలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి. 24తో డివైడ్ అవుతుందంటే 3తో డివైడ్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకే 24తో డివైడ్ అయితే 3తో డివైడ్ అవుతుంది. ఎక్స్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై 3 అంటే ఇది 3తో డివైడ్ అవుతుంది. అంటే 3తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తుంది అని అర్థం. మరి 123తో డివైడ్ చేస్తే ఏ రిమైండర్ వస్తుంది అన్నాడు. ఒకవేళ 123తో డివైడ్ చేస్తే ఈ రిమైండర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది 3 మల్టిపుల్ కాదు కదా. సో 3 మల్టిపుల్ అయితేనే కదా నీకు కరెక్ట్గా డివైడ్ అవ్వాల్సింది. 3 అంటే 41 ఇంటూ 3 కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది 3 మల్టిపుల్ కావాలి కదా. సో 3 మల్టిపుల్ కావాలంటే ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ దేర్. ఓకే ఇది ఒక మెథడ్. ఐ వాంట్ గివ్ అనదర్ మెథడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ది ఆన్సర్. ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఇస్తాను మీకు. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ప్లీజ్. ఒరిజినల్ మెథడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ది ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ అంటే దీని ఎల్సిఎంఏ కదా ఇది. సో 16 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 power 4, 24 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 cube into 3, 30 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 into 3 into 5, 36 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 square into 3 square, 45 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 9 into 5 అంటే 3 square into 5. దిస్ ఈజ్ దీనికి ఎల్సిఎం ఎంత అంటే హైయెస్ట్ 2 ఏముంది 2 power 4, 3కి హైయెస్ట్ ఏముంది 3 square అంటే 9, 5 ఉంది కాబట్టి 5. ఓకే 5 into 2 10, ఇక్కడ 8 into 9 72. సో దేర్ ఫోర్ ఎల్సిఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ 720. బట్ 720 ఈజ్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఈజ్ ఇట్ రైట్? 720 is not a perfect square. 9 is a perfect square. 2 power 4 is a perfect square. Perfect square కావాలంటే ఇంకొక 5తో మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఇది కూడా 5 square అవుతుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0, 5 2s 10, 5 7s 35 plus 1 36. సో x is nothing but 3600. It is divisible by all and it is a perfect square. ఇప్పుడు దీన్ని 123తో డివైడ్ చేయండి, ఏమొస్తుందో చెప్పండి. 123 2s 246, 0 61 ఏనా, నాట్ 7 times.
9 టైమ్స్ పోతుంది అనుకుంటా. ప్లీజ్ చెక్. 9 3s 27, 9 2s 18 plus 2 20, 9 1s 9 2 11. Very good. So this is 33. So the answer is 33 for this question. Next one. Match the following columns. Pi is a rational number. False. Okay. Pi is a కాదు. Actually the question is ABCD PQRS కదా. పై ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఏకి క్యూ ఉండాలి. ఏకి క్యూ ఉండే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. పై అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్, కరణీయ సంఖ్య కాబట్టి ఏకి క్యూ ఉండాలి, ఒకటే ఉంది, ఆన్సర్ ఈస్ 1. లేకపోతే మిగతావి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. బార్ ఉందనుకోండి రేషనల్ నెంబర్, బీకి పి ఉండాలి, బీకి పి. ఓకే. నెక్స్ట్. Every natural number is a, consider the following statement, then which of the following statements are correct? True ఏది? Every natural number is a real number. Yes, true. ప్రతి న్యాచురల్ నెంబరు రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. ప్రతి సహజ సంఖ్య వాస్తవ సంఖ్య అవుతుంది. Every real number is a rational number. No, this is false. Every real number is a rational number is a false. ఇది false. కాదు. ప్రతి వాస్తవ సంఖ్య కరణీయ సంఖ్య కాదు, ప్రతి కరణీయ సంఖ్య వాస్తవ సంఖ్య. ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ప్రతి పూర్ణాంకము ఒక వాస్తవ సంఖ్య అవుతుంది. వాస్తవ సంఖ్యా సమితి పెద్దది, అందులో లోపల పూర్ణాంకాలు ఉంటాయి. ఎవ్రీ రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఇది కూడా ట్రూనే. ఎవ్రీ రేషనల్ నెంబర్, ప్రతి కరణీయ సంఖ్య వాస్తవ సంఖ్య, ట్రూ. సో సెకండ్ వన్ తప్ప మిగతా అన్నీ ట్రూ. 1 2 4 is true. Sorry, 1 3 4. 1 3 4. Every natural number is a real number. True. Every real number is a rational number. False. Every integer is a real number. Again true. Every rational number is a real number. Again true. కాబట్టి సెకండ్ వన్ తప్ప మిగిలినవన్నీ కరెక్టే. 1 2 4 ఆర్ కరెక్ట్. 1 2 4 ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్. Three electronic devices make a beep after 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. They all beep together at 10 a.m. in the morning. Next time, at what time will together beep? ఇవన్నీ మరలా ఎప్పుడు మోగుతాయి? 48, 72, 108. వీటికి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చిన్న నెంబర్స్ కాదు, దీని మల్టిపుల్స్ తీసుకొని వీటితో క్యాన్సిల్ అవుతాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటే చాలు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సి ఆప్షన్స్ కేర్ఫుల్లీ. అన్నీ 10 AM తర్వాత 7 minutesకి అవుతున్నాయి. 7 అంటే 7 × 6 42, అంటే 420 seconds తర్వాత అవుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తాం, 412 seconds అవుతుంది. 412 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 72, 412 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 48. దేర్ ఫర్ 412 అంటే ఏంటి? 412 కాదు, సారీ, 432, 420 seconds ప్లస్ 12 seconds అంటే 7 minutes 12 secondsకి మళ్ళా మీట్ అవుతాయి. 7 minutes 12 seconds. ఓకే. 6 times క్యాన్సిల్. ఐ థింక్ ఇది 8 times, 9 times క్యాన్సిల్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ చూసి చెప్పేసేయచ్చు. 7 minutes అన్నీ 7 7 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్? ఏది ఫాల్స్ అంటున్నారు?
Root 2 by 3 is a rational number. Wrong. False. First one is a false. First one is false. రేషనల్ నెంబర్లో ఇది ఇర్రేషనల్ కాబట్టి రేషనల్ కాదు. ఇది కరణీయ సంఖ్య తప్పిచ్చారు తెలుగులో. రేషనల్ నెంబర్ అనేది అకరణీయ సంఖ్య ఉండాలి. దెర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఇంటీజర్స్ బిట్వీన్ టూ ఇంటీజర్స్. ఇది ఫాల్స్. ఎందుకంటే 2, 3 ఉన్నాయనుకోండి, మెనీ ఇంటీజర్స్ బిట్వీన్ టూ ఇంటీజర్స్ అనేది ఫాల్స్. దెర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఇంటీజర్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఇంటీజర్స్ అనేది ఫాల్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్, సెకండ్ వన్ ఫాల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ రాంగ్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఓన్లీ కాక రాంగ్. ఫస్ట్ వన్ కూడా ఫాల్సే కదా. ఐ థింక్ 1 and 2 3 చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 15 and 18 ఈజ్ ఫైనైట్ అన్నాడు. కాదు, రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఇన్ఫైనైట్ రేషనల్ నెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. 1, 2, 3 ఫాల్స్. There are numbers which cannot be written in the form of p by q, where p and q both are integers. There are numbers which cannot be written in the form of p by q. Which cannot be written in the form of p by q, both are integers అనేది true statement. There are numbers which cannot be written in the form of p by q are there. So there are some numbers which cannot be written in the form of p by q also there. So therefore ఇది true అవుతుంది. So therefore the answer is 1, 2, 3 only. The answer is 1, 2, 3 only. ఇది ఎందుకు చూశానంటే రాయలేని సంఖ్యలు ఉన్నాయి అంటున్నాడు. అంటే ఇది ఇక్కడ చివరిలో పూర్ణాంకాలు అని ఇచ్చారు, మధ్యలో ఇవ్వాలి. p, q పూర్ణాంకాలు మరియు p by q రూపంలో రాయలేని సంఖ్యలు ఉన్నాయి అని అంటుంటే కొంచెం క్లారిటీగా అర్థమై ఉండేది. రైట్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 1, 2, 3 ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వన్. The sum of two numbers is 12, 1, 5 and their HCF is 81. How many pairs of such numbers are possible? ఇక్కడ కొంచెము LCM and HCF కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది. If A, B are two numbers whose HCF is K, వీటి HCF K అనుకుందాం. If A, B are two numbers whose HCF is K, then A can be written as Kx and B can be written as Ky. That means A and B both are multiples of K. HCF K అంటే HCF చేత ఖచ్చితంగా నెంబర్స్ డివైడ్ కావాలి. సో ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎలా రాయొచ్చు? Kx. సెకండ్ నెంబర్ని ఎలా రాయొచ్చు? Ky. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఈస్ x, y ఆర్ కో ప్రైమ్స్ కావాల్సిందే. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ కో ప్రైమ్స్ ఇది HCF కాదు, ఇది HCFే కాదు. If HCF of A, B is K, then A can be written as Kx and B can be written as Ky. X and Y must be co-primes. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. HCF 81 అన్నాడు. ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ K as 81. ఆ టూ నెంబర్స్ A Kx అనుకుందాం, Bని Ky అనుకుందాం. Sum of these two numbers Kx plus Ky must be equal to 1, 2, 1, 5 అని ఇచ్చారు. K81 కామన్ తీసేస్తే x plus y is equal to 1, 2, 1, 5. క్యాన్సిల్ చేస్తే x plus y is equal to 81 1s 81, 81 5s 15. Here x and y are co-primes such that sum of co-primes is equal to 15. ఎన్ని పేర్స్ వస్తాయి ఇలాగా? ఫస్ట్ 1, 14 దే ఆర్ co-primes and sum is 15. అన్నీ రాస్తాను. 2, 13, 3, 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9, 7, 8. ఓకే, ఇందులో కొన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి అంటే 6, 9 క్యాన్సిల్ బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ నాట్ co-primes.
5, 10 cancel because these two are not co-primes. 3, 12 cancel because they are not co-primes. మిగతా అన్ని co-primes. ఎన్ని pairs వస్తాయి? 1, 2, 3, 4 pairs are there. So the answer is nothing but 4 pairs. The answer is 4 pairs. Okay, so this is the way of solving the question. ఈ విధంగా క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఈ కండిషన్ గుర్తుంచుకోండి, ఎన్ని pairs వస్తాయో మనం సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ కోప్రైమ్స్? వీటిల్లో కోప్రైమ్స్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఆర్ ద పెయిర్స్ ఆఫ్ కోప్రైమ్స్? కోప్రైమ్స్ అంటే బోత్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై ఓన్లీ 1. అంటే వీటికి హెచ్సిఎఫ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 1. వి సే దట్ దే ఆర్ కోప్రైమ్స్. Here one of the terms is a prime number, generally co-primes. If it is not a multiple of this one, దీని multiple కాకుండా ఉంటే co-primes, because one is co-prime, sorry, one is a prime number. ఇందులో ఒకటి ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీటి మల్టిపుల్ కాకుండా ఉంటే అవి co-primes అయిపోతాయి. కానీ ఇంటూ 5 చేస్తే ఏమొస్తుంది? 5 7s 35, 5 15 plus 3 18, 195. This is 37 into 5. So they are not co-primes. This is a prime number. దీని మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 చేస్తామనుకో, 7 3s 21, 7 2s 14, 161. Yes, this is not 150, 161. Therefore, this is the answer. These two are co-primes, please. ఇది కోప్రైమ్సే కాదు, ఎందుకంటే 2తో డివిజిబుల్ అయితే, ఈ రెండు 7తో డివిజిబుల్ అయితే, దే ఆర్ నాట్ కోప్రైమ్స్ ప్లేస్. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి. ది ఆన్సర్ ఈస్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, m and n ఆర్ డిస్టింక్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, దెన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇంటీజర్స్? వీటిల్లో ఏది ఇంటీజర్స్ అని అడుగుతున్నాడు. సి, ది సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే m² + n² బై mn ఇంటూ m² + n² వస్తుంది. ఈ mn క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి m ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ ఇంటూ ఇంటీజర్ మస్ట్ బి ఇంటీజర్. సో therefore the answer is a second option, 2 only. ఇవి ఛాన్స్ లేదండి, ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ వేరే డినామినేటర్ వేరే వస్తాయి కాబట్టి అవి ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి, ఇంటీజర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేవు. జనరలీ సార్ 1కి అవుతుంది కదా, 2కి అయితే అవుతుంది కదా అని కాదు, పర్టికులర్ కేసెస్ కాదు, ఓకే, ఫర్ ఆల్ నెంబర్స్ కావాలి. సో ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, if a natural number is divided by both 11 and 13, then it must be divisible by 11 and 13తో భాగించబడినట్లయితే కంపల్సరీగా దీని చేత భాగించబడాలి. 11 and 13 ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ చేత డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా వాటి ప్రోడక్ట్తో కూడా డివైడ్ అవ్వాల్సిందే. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7తో డివైడ్ అవుతుంది, 3తో డివైడ్ అవుతుంది అన్నాడు అనుకోండి, ఆ నెంబర్ 21 అవ్వాల్సిందే. 7తో 3తో రెండింటితో డివైడ్ అవ్వాలి, బికాస్ బోత్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ది నెంబర్ మస్ట్ డివిజిబుల్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ, 21తో డివైడ్ అవ్వాల్సిందే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ నెంబర్ x when divided by 289 leaves remainder 18. 18 is the remainder. The same number when divided by 17, the same number divided by 17, what is the remainder? Y is the remainder. What is the value of y? ఇక్కడ ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఒక నెంబర్ని 85తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏదో 20 వస్తే, సేమ్ నెంబర్ని 17తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? ఇస్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ది రిమైండర్ ఇస్ 20. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ దిస్, అగైన్ డివైడ్, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అని చెప్పాను.
ఈ సేమ్ కేసు ఇక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది. 289కి 17 ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 17, ది రిమైండర్ ఈజ్ 18, బట్ 18 ఈజ్ మోర్ దెన్ 17. మరలా డివైడ్ చేస్తే వన్స్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ 1. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఏ నెంబర్ డివైడెడ్ బై d, ది రిమైండర్ ఈజ్ r. సేమ్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ d, దెన్ ది రిమైండర్ ఈజ్ సేమ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ more than divisor, again divide. Okay, if x is 4.123232323 and so on, actually this can be written as 4.123 bar. How to convert this one? So conversion is this easy. 4 పక్కన పెట్టేయండి, 4 లేదా 4తో ఉంచుదాం. 2 డిజిట్స్కి బార్ ఉంది కాబట్టి 99, ఒక డిజిట్గా బార్ లేదు, సో డినామినేటర్ ఇస్ 990. కన్సిడర్ ది టోటల్ నెంబర్ 4123, అందులో బార్ లేని నెంబర్స్ని తీసేయండి, దట్ గివ్స్ ది ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ది షార్ట్ కట్. సో దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే 4082/990, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, లేదంటే ఒక పని చేయొచ్చు, 4 ఇంటీజర్ కాబట్టి పక్కన పెట్టేయండి. 0.123 బార్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, డినామినేటర్ ఈజ్ 990, 2 నెంబర్స్కి బార్ ఉంది, ఒక నెంబర్కి బార్ లేదు. టోటల్ 123 మైనస్ బార్ లేని నెంబర్ 1. సో దిస్ ఈజ్ 4990. 123లో 1 తీసేస్తే 122. ఇది ఆన్సర్. బట్ ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్, దిస్ ఈజ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. దీన్ని ఇట్లా కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, దీన్ని ఇట్లా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. If 3 power x minus y is 27, 3 power x minus y is 27 అంటే x minus y is equal to 3 అని అర్థం. 3 power x plus y is 243 అంటే x plus y ఎంత, 3 power 4 81, 3 power 5 243, this is 5. What is x value? 2x is equal to 8, so x is equal to 4. Just a simple question, very simple question given. Okay, next one. √2 by √3, √2 plus √3 by 3√2 minus 2√3 is equal to a minus b √6. What is a comma b? ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే, ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి, ఏ సేమ్ ఉంది కానీ బి డిఫరెంట్ ఉంది, బి కనుక్కుంటే చాలు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ √6, దట్స్ ఎనఫ్. √2 ప్లస్ √3 అలాగే ఉంచుదాం. ఐ వాంట్ టు రేషనలైజ్ ది సెకండ్ డినామినేటర్. డినామినేటర్ రేషనలైజేషన్ ఈజ్ 3√2 ప్లస్ 2√3 బై a square minus b square. 9 into 2 18 minus 4 into 3 12. సో డినామినేటర్ ఇస్ 6. ఇక్కడ చూడండి, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ √6. √6 ఎప్పుడు వస్తుంది, √2ని √3తో మల్టిప్లై చేస్తే, దిస్ ఇంటూ దిస్ నథింగ్ బట్ 2√6, దిస్ ఇంటూ దిస్ ప్లస్ 3√6, అంతేనా, ఇంక వేరే ఛాన్స్ లేదు. 5√6/6 అంటే √6 కోఎఫిషియంట్ 5/6 కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5/6. సో 5/6 ఇంటూ √6, బట్ దిస్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ మైనస్ బి. దిస్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ మైనస్ బి √6. కంపేర్ చేస్తే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 5/6 ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా అదే మోడల్. 5 ప్లస్ 2√3 by 7 plus 4√3 is equal to a plus b √3. What are the values of a comma b? A is 11 11 10 12, b is -6 -4 -2 -3 అంటే b కనుక్కుంటే చాలు అని అర్థం. 5 plus 2√3 డినామినేటర్ రేషనలైజ్ చేస్తే 7 minus 4√3 by 49 minus 48 అంటే 1.
సో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రూట్ 3. 5 ఇంటూ -4 రూట్ 3 ఎంత వస్తుందండి? -20 రూట్ 3. 2 రూట్ 3 ఇంటూ 7 14 రూట్ 3. దిస్ ఈజ్ -6 రూట్ 3 ఈజ్ b రూట్ 3. So what is b value? -6. b value is -6. Okay. Next question. Root 10 plus root 25 plus root x plus root of 154 plus root of 225 is 4. Find the value of x. ఇక్కడ చూడండి, ఆన్సర్ 4 రావాలంటే ఇక్కడ 16 రావాలంటే ఈ వాల్యూ 6 కావాలి. ఈ వాల్యూ 6 కావాలి అంటే ఇక్కడ 36 ఉండాలి. 36 ఉండాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్ దగ్గర 11 రాయాలి. ఎక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ అంటే 11 వస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ ఎక్స్కి ఎంత కూడితే 11 వస్తుందో చూస్తే చాలు. 11 అంటే 11 స్క్వేర్ అంటే 121 రావాలి. ఏం రావాలి? 121. ఎక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 121. రూట్ ఆఫ్ 121 అంటే 11. 11కి ఇది యాడ్ చేస్తే 36. 36 అంటే 6 దీనికి యాడ్ చేస్తే 16. 16కి రూట్ 4. ఓకే. ఇప్పుడు చూద్దాం. 225కి స్క్వేర్ రూట్ ఎంత? 15. 15 దీనికి యాడ్ చేస్తే 169. 169 అంటే రూట్ ఆఫ్ 169 అంటే 13. అంటే ఈ వాల్యూ 13 అని అర్థం. ఓకే. 13కి ఎక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ 13 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 121. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 108. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 108. చాలా బాగుంది. మధ్యలో ఎక్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మామూలుగా అయితే అన్నీ ఇచ్చేసి వాల్యూ అడుగుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ వన్. రూట్ 2 ఈజ్ 1.414. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ 8 ప్లస్ 2 రూట్ 32 minus 3 root of 128 plus 4 root 50 is equal to how much? Root 8 is 2 root 2. This is nothing but 16 into 2, 8 root 2. 128 64 into 2 అంటే 8 బయటకు వస్తుంది. 8 3s are 24 root 2. 25 into 2 5కి వస్తే 5 4s are 20 root 2. This is 10 plus 20, 30 minus 24 అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ 6 root 2. 6 into 1.414 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చివరిలో 4 రావాలి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 8.484 ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 2x plus 4 is equal to 0. Then what is the equation whose roots are alpha cubed by beta square plus beta cubed by alpha square? Equation em form aitundi. So what is the quadratic equation whose roots are alpha cubed by beta square and beta cubed by alpha square? ఇక్కడ ఒక బేసిక్ పాయింట్ మీకు చెప్పి తర్వాత చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. చాలామంది ఇది సింప్లిఫై చేస్తారు. ఆల్ఫా పవర్ 5 ప్లస్ బీటా పవర్ 5 కనుక్కోవాలంటే మనకి టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తా చూడండి. ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1/x ఎక్కడైనా 1 వస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 గుర్తుంచుకోండి. అంటే ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఈ కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఎక్కడైనా వస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని గుర్తుంచుకోండి. దీని ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ -x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వస్తుంది. ఇది అంటే ఈ కేసు వస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. దీని -x ఈ పక్కకు వస్తే +x అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్కడైనా వస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇవి కండిషన్స్. ఈ కండిషన్స్లో ఇఫ్ రూట్స్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ బై 2
ఇఫ్ రూట్స్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ బై 2, ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 2x వస్తుంది, ఇక్కడ 4x వస్తుంది. అంటే x² మైనస్ 2x ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్కడైనా వస్తే x³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ రూట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 2 కాబట్టి ఇది -8 వస్తుంది. x² ప్లస్ 2x ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్కడైనా వస్తే x³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 వస్తుంది. సిమిలర్లీ x² ఈచ్ రూట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 3 అంటే ఇక్కడ 3 9 వస్తే x³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -27. x³ ప్లస్ 3x x³ మైనస్ 3x ప్లస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్కడైనా వచ్చిందనుకోండి x³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -27. x² ప్లస్ 3x ప్లస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్కడైనా వచ్చిందంటే x³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27. Please observe these conditions. So this is in the form of x² minus 2x plus 4 is equal to 0. So x³ is equal to -8. x³ అంటే ఆల్ఫా క్యూబ్ is equal to -8 అని. అంటే -8 by alpha beta square 1 root minus 8 square minus 8 by alpha square is the other root. రెండు రూట్స్ ఇక్కడ ఆల్ఫా కూడా రూటే, బీటా కూడా రూటే. సో x³ అంటే ఆల్ఫా క్యూబ్ అయినా -8, బీటా క్యూబ్ అయినా -8 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు రూట్స్గా ఉండే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కావాలి నాకు. x² మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్. సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అంటే ఎంత? ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే -8 కామన్ తీస్తే ఇట్ బికమ్స్ +8x 1 by alpha square plus 1 by beta square ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 64 by alpha beta whole square అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. x² ప్లస్ 8x ఇదేమవుతుంది అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 64 బై ఆల్ఫా బీటా 4 కాబట్టి 4 స్క్వేర్ వచ్చి 16 అవుతుంది. 16 4 64 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. చివరిలో +4 రావాలి. +4 వచ్చింది. ఇది కాదు అని మనకి తెలిసిపోయింది. ఈ వాల్యూ కనుక్కుందాం. ఆల్ఫా దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కదా. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఆల్ఫా బీటా 4, ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ 2 ఆల్ఫా బీటా. 4 into 2 8. 8 ఈ పక్క పోతే -4. సో వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్? -4. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈక్వేషన్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఈక్వేషన్, x² ప్లస్ 8x ఇంటూ ఈ వాల్యూ -4 బై ఆల్ఫా బీటా 4 కాబట్టి 4 స్క్వేర్ 16 ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 8 2s 2 2s cancel. So therefore x² minus 2x plus 4 is equal to 0 is the answer for this question. x² minus 2x plus 4 is equal to 0 is the answer for this question. Okay, second option is right. Next one, the roots of the equation 1 plus n square into x² plus 2ncx plus c square minus a square is equal to 0 has equal roots, then what is the condition? If this equation having equal roots delta is equal to 0, b square minus 4ac is 0. What is b square? 4n square c square minus 4 into a 1 plus n square into c square minus a square is equal to 0. రెండిట్లో 4 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 4 కామన్ అని క్యాన్సిల్. n square c square minus multiply these two, 1 into c square 1 into a square n square c square minus n square a square is equal to 0. n square c square cancel again. Minus c square మనకేం కావాలి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ c square కావాలి.
minus into minus plus a square minus into minus plus n square a square is equal to 0. ఈ c square right side తీసుకొని వచ్చారనుకోండి, by taking a square common you get 1 plus n square. So the answer is 1 plus n square into a square is c square. Next question. If the roots of the equation a into b minus c x square, a into b minus c into x square plus b into c minus a into x plus c into a minus b is equal to 0. The roots are equal, which of the following is true? ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఎక్కడైనా వచ్చిందనుకోండి, what is the sum of the coefficient? Here sum of coefficients is equal to 0, then 1 comma c by a are roots. This is the condition in quadratic equation. If sum of the coefficients is equal to 0, then 1 comma c by a are roots. 1 comma c by a, c into a minus b by a into b minus c are the roots, but they are equal అన్నాడు కాబట్టి ఈక్వల్ చేసేద్దాం. The roots are equal. Then cross multiply ab minus ac is equal to ac minus bc. ఈ పక్కకు వస్తే 2ac is equal to ab plus bc. Okay, so b into a plus c is equal to 2ac. ఈ bని పక్కకు తీసుకురండి, 2 by b. దీని పక్కకు తీసుకొని వస్తే a plus c by ac. Nothing but 1 by a plus 1 by c is equal to 2 by b. Second option is right. Next question. Sin alpha, cos alpha are the roots of a quadratic equation, then what is b square? ఈ రెండు దీనికి రూట్స్ అయితే b square వాల్యూ ఎంత? Sum of the roots formula is sum of the roots sin alpha plus cos alpha plus. Sin alpha plus cos alpha is equal to minus b by a. Sin alpha into cos alpha product of the roots is equal to c by a. Just squaring on both sides gives the answer. Sin square alpha plus cos square alpha plus 2 sin alpha cos alpha is equal to b square by a square. This is 1. ఈ 1 రైట్ సైడ్ తీసుకురండి. 2 this value is c by a is equal to b square by a square minus 1. So therefore 2c by a is equal to b square minus a square by a square. 1a gets cancelled, cross multiply, 2ac is equal to b square minus a square. This is the condition. So what is b square here? A square plus 2ac. A square plus 2ac is the correct answer. Next question. Which of the following quadratic equation with their roots అన్నాడు. ఇక్కడ sum of the roots 5 ఉండాలి. ఆప్షన్లో sum of the roots 5 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఏకి 1 వస్తుంది. ఏకి 1, a1. ప్లీజ్ చెక్ దీస్ టూ. దీస్ టూ ఆర్ రాంగ్. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ -8 వస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ -8 వచ్చే ఛాన్స్ ఇది ఒక్కటే ఉంది. సో b2 సి చెక్ చేద్దాం. సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ 1 ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ రాదు, ఇక్కడ రాదు. సో దిస్ ఈజ్ c3. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ c3. జస్ట్ కన్సిడర్ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్, వీ గెట్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following, choose the option in which the given pairs are correctly matched. వీటిల్లో ఏది కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ కండిషన్? a3 ఇచ్చాడు, రెండిట్లో a4 5 ఇచ్చారు. 1 3 1 1 2 4 4 3. సరే ఓ పని చేద్దాం, ఫస్ట్ ఇది కనుక్కుందాం. The mean of 3, 4, x, 7, 10 is 6. The mean of these numbers is 6. What is x value? Here 17 plus 3 20, 24 plus x
by 5 is equal to 6. అంటే x is equal to 30 minus 24, 6 కావాలి. x value is 6. 3 అన్నాడు కాబట్టి these two are right, these two are wrong. ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ B5 ఇచ్చారు, C కనుక్కుంటే చాలు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ C. ది మీన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్, మీన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 20. 20కి ఫ్యాక్టర్స్ 1, 20, 2, 10, 4, 5. These are the factors of 20. 35, 35 plus 5, 40, 42. 42 by 6, 7. So mean is 7. 7 అంటే 4. 4. Cకి 4 రావాలి. Cకి 4 వచ్చే ఆప్షన్ this one. This is the answer. Next question. The average of first 50 natural numbers. Here natural numbers are in arithmetic progression. Average is nothing but first plus last by 2. 51 by 2. 25.5 is the correct answer. Okay. The mean of observations x comma x plus 3 comma x plus 5 comma x plus 7 and x plus 10, x plus 10 is 11. The mean of these observations is 11. What about the last 3 observations? Here 1, 2, 3, 4, 5 terms are there. X, 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 x. Annitlo x undi kabatti mean is also having x. 17, 5, 22, 17 plus 3, 20, 25 by 5 ante 5 is nothing but 11. So x is equal to 6. After getting x, what is the last 3? Annadu kabatti x plus 10 ante 16. దాని ముందుది x plus 7, 13, x plus 5, 11 by 3. 29, 30, 40. 40 by 3 is the correct answer. 40 by 3 is the correct answer. So the answer is D. Okay.